Hi, everyone. Today is January 26th, and the topic we're discussing a little bit of saying strange things in other languages. It's inevitable. Sometimes when we're tired, we can get distracted. That even happens in English sometimes. I might say something. Um, so we're all human. We're not robots. And, and then when it comes to like speaking multiple languages, sometimes there are situations where things get a little kind of mixed. The impression that sometimes comes to mind, the impression, the the image that comes to mind. That's an example here right now. Retrieving the wrong word. The image that comes to mind is like two people trying to walk through a door at the same time. So sometimes that has happened to me. I remember the first time I was in my French class after doing like 2 years of Spanish. The teacher also spoke Spanish, and she could kind of understand my like possible confusion on some things. And so to keep things simple, she was asking me a series of kind of yes, no questions. And at some point, I wanted to answer like yes in Spanish, sí, and also yes in French, oui. And for some reason, both words came out as suis. Um, and then I kind of just had to laugh at myself of just like, okay, that seemed to make sense. Or there's been other cases where like I wanted to say what in English and at the same time say quoi in French, and it came out as like quat. So yeah, it's kind of funny how you can kind of combine some of these words not on purpose, but and other times there are examples where I have just kind of confused structures and things, which were like salir, sortir. Um, yeah, salir is in Spanish, sortir is in French. So if I also catch the pronunciation and going like sortir, that sounds strange. That's not a Spanish verb. So why am I pronouncing it with the Spanish pronunciation when it should be the French, like sortir, with that um, guttural R. So sometimes the pronunciation can also help remind me that I don't know that word doesn't actually exist or something. But there are sometimes when I'm completely convinced that something, we should be able to say it that way, but sometimes it's like no, that's borrowing or saying something a certain way. But I know that with the kind of French-speaking community in Mexico, um, there are lots of examples of native speakers as well who are kind of bilingual and kind of switching back and forth and making their own little things. I think, not my own example, but I remember hearing about some kids, and one of the girls was kind of stepping on the other one's materials, books or toys or something. And so in Spanish, pisar is to step on something. However, that can sound very close to piss in English or pisse in French. So I think there was this girl who wanted to say her sister was stepping on her things and she was getting angry. And what came out in French was Elle est en train de pisser sur mes affaires. So that was not at all what was happening. It was stepping, not urinating. So sometimes kind of those things the kids can say kind of catch the adults off guard. Um, Also, some words that kind of get mixed around. I remember this one time I was in Paris and kind of I slept in just a wrong position, so my arm, which is bras in French, was really hurting.
However, I was just kind of a little dazed and confused, and I woke up and said like, "Oh, my bra hurts," and then realized like, no, I don't wear a bra. Um, that's the soutien-gorge in French. So just the sound of a word can sometimes mean something different, even though that sound exists in two different languages, and they might be unrelated. Uh, I think there were some things as well when I was in France, and I would say something like, well, there's that machine à laver or la kind of lave-linge, or those things for the washing machine, the dishwasher. And when I went back to the States and visited my parents, I said like, "Hey, do you want me to empty the machine?" And they just they thought that sounded weird, of the machine. And I guess I suppose I should have said that for like the washing machine, empty the machine. But I was referring to the dishwasher, and because there's like, yeah, no, that's lave-linge, no, machine à laver, I guess would be or lave-vaisselle or something. Anyway, getting a couple of those terms mixed up and just kind of referring to any device as a machine, and that seemed weird for English speakers, and getting reminded like, oh, I need to come home for a intensive homestay immersion. So, but there have been experiences before where, like, I think the first time I came to Mexico, I spent about 2.5 months really just speaking Spanish. And by the end of the 2 months, since I had really not made any phone calls in English, and was trying to make a solid effort to keep speaking Spanish, sending a couple emails in English. But I remember getting back to like the airport and just kind of talking to the first English speaker I could find and just practicing my English. It sounds weird, but it took me a couple days when I got back to the States of just kind of everything was in Spanish. I had all these reflexes of these like hello, goodbye, and please, thank you. All those little things just became very kind of reflexes for like just everything that I was doing every day. And I think also some experiences where I was also speaking in French, but kind of as a kind of a sidebar kind of a language, and kind of saying comments behind people's backs. That that ended up being a bad idea, because when I got to Paris a couple months later on a very just brief trip, because I was visiting London and decided to take the Eurostar for the afternoon so I could visit some family in the Paris region for lunch before I kind of got back to take the train and head back to London on my free day. I got off the train in the Gare du Nord, and I just felt so kind of self-conscious, because I had been using French as this kind of little secret language for making these little comments. And suddenly I just turned around and realized like everyone here speaks French. It was just such a weird, very strange experience. So just be careful when using a language and as kind of a secret language for comments or something with people. But so yeah, in between saying strange things or thinking I hear something, but it means something different. So there can be jokes that you do that on purpose. I've seen that in a couple movies. I've seen it in a couple books. Like there was a series of books that I picked up when I was living in France, and they were there's an English character living in Paris, and so they would show some of these kind of funny little anecdotes of kind of miscommunication between French and English, or pronunciation and things. And I think there was also a movie where there was kind of a French actress, an American actor, and I think one of the characters trying to express
that they didn't get much sleep, but like no sleep, but the other character understood asleep, which is underwear. So it sounded like the person was saying like they're not wearing any underwear, but the other one was trying to just say like they didn't get much sleep. They weren't resting much. So the sound of the words can sometimes create some funny little little jokes or misunderstandings. But that's about it. So, hola a todos, hoy es el día 26. Estamos hablando un poco de como cosas raras que hemos dicho y como ahorita con mis hijos pues hay cosas que dicen también, y hay momentos que me acuerdo de experiencias en México, en Francia y pues por ejemplo la primera vez que yo estaba aprendiendo francés, me acuerdo que la maestra también hablaba español y me estaba haciendo una serie de preguntas para decir como sí o no en francés, o oui o no, y quería responder en francés, pero en español quería salir, y entonces mezclé entre como sí y oui, y fue suis. Entonces como estaba riendo a mí mismo de como qué raro, y es una sensación de como dos personas que quieren entrar por una puerta al mismo tiempo y están como bloqueados por los hombros. Así pasa a veces con dos palabras o dos construcciones, y lo he dicho también con qua y what en inglés, y mezclando como quat, como no a propósito, pero a veces ha pasado. O unas estructuras o maneras de pensar en una cosa, como un ejemplo de dormí chueco un día en París, y me acuerdo que estaba tocando el brazo, y en francés es bras, pero en inglés bra es ¿cómo se dice? No sé cómo se dice. Como la brasiero. Entonces estaba un poco raro pensar en la mente de como que me duele el bra, y eso no es lo que quería decir. O una vez visitando a mis papás, pues ya estaba pensando un poco más en francés con unas expresiones de como la lavadora o lavaplatos, lavatrastes, y yo ofrecí como vaciar la máquina, y eso sonaba raro de decir la máquina, en lugar de ser como washing machine o dishwasher. Entonces unos hábitos así, y y he visto también eso en películas y libros, y puede ser chistoso, puede ser a veces como sin hacer a propósito. Pero sí, es natural, no somos robots, no somos, somos humanos, y a veces hay cosas que nos puede hacer reír después. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le jour 26. On parle un petit peu des choses un peu marrantes, bizarres qu'on a dit, peut-être sans faire exprès. Je me rappelle la première fois que j'ai pris des cours de français, la maîtresse parlait aussi espagnol, donc elle savait que ça pouvait être un peu
euh, difficile au début de séparer les deux langues. Et elle me faisait une série de questions pour répondre oui ou non. Et tout de suite, je voulais répondre en espagnol. Donc, il y avait si, et je voulais répondre oui, et les deux sont mélangés. J'ai dit suis. Et je, je riais un peu de moi-même parce que je comprenais, je vais mélanger ces deux langues. Maintenant, avec mes enfants, je vois aussi qu'ils, de temps en temps, ils mélangent espagnol et français ou anglais ou euh, euh, c'est possible de euh, sans faire exprès, c'est possible. Donc, des fois, on dit un truc et puis on mélange, ou on dit un truc et on ajoute un autre mot dans une autre langue. Donc, c'est les réflexes de quand on parle deux, trois langues. Euh, c'est normal. Et il y a des moments quand j'étais en France et je me rappelle une fois que j'ai mal dormi sur mon bras, mais je pensais entre français et anglais. Et je me levais et je me dis à moi-même, ça me fait mal, mon bras, mais en anglais, comment my bra hurts. Ça me faisait un peu rire de non, c'est pas ce que je voulais dire. C'était en français cette idée, pas en anglais. Et j'étais habitué avec la, euh, la la machine à laver. Deux secondes, pardon. Sorry. Ok. Deux secondes. Pardon, il faut juste que je fasse un truc sur mon agenda. Donc, oui, yeah, il y avait des moments où j'étais plus habitué en français de dire des trucs comme la machine à laver, la lave-linge. Et puis aux États-Unis, j'avais dit un truc comme ça à ma mère euh, de vider la machine et elle pensait que c'était bizarre de parler comme ça et donc elle disait qu'il fallait que je revienne plus souvent aux États-Unis pour une séance d'immersion ou comment rester chez l'habitant comme ça. Euh, Quoi d'autre? Il y a des films et des livres que j'ai lus qui ont aussi quelques situations marrantes imaginées avec la langue et j'imagine que ça a déjà passé certaines petites échanges. Et voilà. Hallo an alle, heute ist der 26. Tag und wir sprechen ein bisschen darüber, wenn machen wir etwas zwischen zwei Fremdsprachen und das ist ein bisschen nicht normal.
es klingt verrückt, vielleicht nicht verrückt, aber strange, not crazy. Und ich erinnere mich an meine erste Stunde auf Französisch. Die Professorin, die Lehrerin, hat mir gefragt, etwas für Ja oder Nein. Aber ich hatte 2 Jahre auf Spanisch, wenn habe ich Französisch beginnt. Und es war einfacher denken auf Spanisch. Und für eine Frage, ich habe gesagt, suis, und es war si auf Spanisch und oui auf Französisch und dann es war suis. Und andere Dinge gleiche zwischen Französisch und Spanisch. Und jetzt habe ich Konversationen mit meinen Kindern und sie sprechen Spanisch, Französisch und Englisch. Und es ist normalerweise auch, dass sie sprechen in 3 Fremdsprachen. Für Deutsch es gibt nicht ein Beispiel für Deutsch, aber auf Spanisch und Französisch, ja, es gibt einige Dinge und ja, das ist normal. Ja, das ist alle. Ciao a tutti, oggi è il giorno 26, parliamo un po' di dire una cosa strange in altre lingue. Per esempio, la prima volta che ho imparato francese, ho voluto parlare in spagnolo perché avevo studiato 2 anni di spagnolo e la professoressa parlava francese e spagnolo e ha capito che può essere difficile separare le 2 lingue. E mi ha fatto una domanda e ho voluto dire sì in spagnolo, ma questo era una lezione in francese e ho mesclato francese e spagnolo con suis, sì in spagnolo e oui in francese. E c'è altra esperienza dove ho detto una cosa in altre lingue, per esempio in inglese ho visitato i miei genitori in California e in francese c'è lave linge, lave vaisselle e vide la machine e ho detto una cosa in inglese come empty the machine e mia mamma ha detto una cosa che parlo non parlo di una maniera naturale, devo ritornare più tempo negli Stati Uniti per una sezione di immersione in inglese. E ora con i miei figli, loro facciano cose in spagnolo, francese, inglese e può essere come funny. E questo è tutto per
oggi, grazie. Всем привет, сегодня 26-й день в челлендже, и мы говорим немного о том, что когда мы говорим на иностранный языком, если это что-нибудь ненормально. Например, когда я начал изучать французский язык, я уже выучил 2 года испанский язык. И поэтому я хотел ответить на испанском, но это было занятие на французском, и я сказал что-нибудь как «suis», и это между «si» на испанском и «oui» на французском, и так далее. И когда я жил во Франции, и я вернулся в Калифорнии, чтобы быть к моим родителям, я сказал что-нибудь как «empty the machine», потому что на французском они говорят «lave linge», «la vaisselle», и «vider la machine». И для моей мать это было не нормально говорить так. И мне сказал, что я должен вернуться больше времени в США, чтобы говорить лучше на английском. И сейчас мои дети говорят по-испански, по-французски, по-английски. И это нормально, что иногда они делают что-нибудь между эти 3 языка. Так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.